హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్నారు రేస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ వాళ్ళ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఈ ఫ్యాన్ అయితే బేరింగ్లు వెళ్ళిపోయినాయి. అండ్ ఈ ఫ్యాన్ బేరింగ్ చేంజ్ చేస్తాం ఇప్పుడైతే ఈ వీడియోలో. అండ్ ఇప్పుడైతే రన్ చేసి చూపిస్తాను సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అనేది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా సౌండ్ వస్తుంది అనేది. దీని బైండింగ్ అయితే బాగానే ఉంది అండ్ బేరింగ్లు అయితే వెళ్ళిపోయినాయి. అండ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. అండ్ ఈ మూడు స్క్రూలు ఇప్పేస్తే ఫ్యాన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, వైండింగ్ అయితే బాగానే ఉంది. ఈ బేరింగ్ అయితే సౌండ్ వస్తుంది. ఈ బేరింగ్ లైట్గా ఉంది సౌండ్ అయితే, కాకపోతే రెండు చేంజ్ చేస్తాం ఇప్పుడైతే. దీన్ని ఓపెన్ చేయాలంటే 6201 పుల్లర్ వస్తుంది. అండ్ దాంతో ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ ఈ కోర్ ఊడగొట్టేటప్పుడు వచ్చేసరికి పేపర్ ఊడిపోకుండా చూసుకోవాలి. ఈ పేపర్ ఊడిపోయిందంటే మళ్ళీ రోటర్ అనేది అర్థం వస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ షాక్ కొట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కొట్టేటప్పుడైతే మెల్లి కొట్టాలి. ఇట్లా కొట్టేటప్పుడు వచ్చేసరికి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ రౌండ్గా వచ్చేసరికి కట్టే అవకాశం ఉంటుంది, అందుకు నిదానం కొట్టాలి. ఒకవేళ కట్ అవుతుంది అనే పొజిషన్ ఉంటే ఈ హోల్ వచ్చేసి సన్న రాడ్ పెట్టేసి ఇటు సపోర్ట్ పెట్టుకొని కొట్టాలి అంతే. ఇప్పుడైతే ఇది వచ్చేసింది కాబట్టి నేనేం కొడతాను లేదా అట్లా. చూడండి, ఈ రోటర్ అనేది సైడ్ పెట్టేద్దాం. అంటే దీన్ని వచ్చేసి పుల్లర్తో ఓపెన్ చేస్తాం ఇప్పుడు. చూడండి, ఇదైతే పుల్లర్. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి 6202 ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి 6001 ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడైతే దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఈ మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి బేరింగ్ ఫ్రీగా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫ్రీగా లేకుండా ఈ పుల్లర్తో అట్లా తీసామంటే ఈ గాడి అనేది అరిగిపోయి త్వరగా పుల్లర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే బేరింగ్ అయితే 1 వచ్చేసింది. అంటే 2 కూడా ఇలాగే తీద్దాం.
అప్పుడే చూడండి 6201 వచ్చేసరికి ఈ సైడ్ తీసాము. ఇప్పుడు 6202 వచ్చేసరికి బేరింగ్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ తీయాలి. ఇది కరెక్ట్గా బేరింగ్ దీనిలోకి పోయేటట్లు సైజ్ చూసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇది ఫుల్ టైట్ అయిన తర్వాత ఇది టైట్గా తిప్పేస్తే కానీ వచ్చేస్తుంది. ఇది చూడండి వచ్చేసింది బేరింగ్ అయితే. అండ్ కొత్త బేరింగ్ ఇస్తే రీప్లేస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే కొత్త బేరింగ్స్. అండ్ 6201 6202 బేరింగ్ ఇది. చూడండి 6202 అది ఇది వచ్చేసరికి 6201. చూడండి ఫ్రెండ్స్ 6201 బేరింగ్ ఇది. అండ్ 6201 ఇది ఇలాగ వేసాం. మామూలుగా కొంతమంది వచ్చేసరికి దీన్ని ఓపెన్ చేసి గ్రీస్ పెడతారు. అండ్ లోకల్ బేరింగ్కి అయితే పెట్టుకోవచ్చు, కంపెనీ బేరింగ్స్కి అయితే దీంట్లోనే వస్తుంది గ్రీస్ అనేది. అందుకు నేనైతే దీంట్లో పెట్టడం లేదు, ఎందుకంటే ఇవి వచ్చేసరికి కంపెనీ బేరింగ్, దీంట్లో ఉంటుంది గ్రీస్ అయితే. మామూలు అయితే ఇట్లా కొట్టేటప్పుడు వచ్చేసరికి కొన్ని వచ్చేసరికి ఇది వీక్గా ఉన్నాయంటే ఇది పగిలిపోతుంది. కింద పెట్టి సపోర్ట్ కింద ఇది బేస్ వచ్చేసి కింద పెట్టేసి ఇట్లా కొట్టేసి కిందకి అనేది వెళ్ళిపోతుంది. కాకపోతే టేబుల్ పైన కొట్టడం లేదు, కింద కొడుతున్నాం. బేరింగ్ రెండు ఫిట్టింగ్ చేసాము. కూర వేసి ఫిట్టింగ్ చేస్తాం. చూడండి ఫ్రీగా తిరుగుతుంది, ఇప్పుడైతే ఏం సౌండ్ లేదు. ఈ హోల్స్ వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ హోల్లో పట్టేటట్లు చూసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అంత కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చేసాను. అండ్ ఇప్పుడు రన్ చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ సౌండ్ వస్తుందా, ఇప్పుడు వచ్చేసి సౌండ్ రాదు, చూపిస్తాను. చూడండి ఇప్పుడు స్మూత్గా తిరుగుతుంది, సౌండ్ అనేది లేదు ఏమి.
అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.